Приветствуем всех. Все решил поговорить с нашим коллегой. И так уже слишком долго его избегали. И буду надеяться, что когда-нибудь я перестану так оговариваться. Что за дела? Где опять эта случайная точка? Может, нам хоть позволить отдохнуть? Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? А если честно, я и не знаю. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Мне нравится этот вариант ответа. Но в данном случае все же это слишком опасно. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Посетить похороны Мэри. И обратно на кладбище. И да, своими разговорами о докторе Риде он мне напомнил, что я где-то обнаружил записку. Нет, не она. Нет. Кажется, вот это. Будем надеяться, что не ошибся. Насмешки над стражами. Прошло более 100 лет с тех пор, как стражи Привана откололись от братства Святого Павла. Теперь, когда наши братства значительно разошлись во взглядах, важно помнить, что произошло и почему. Мы, увы, считаем наших бывших братьев, врагами и почти смеемся над их правилами. Кендалл Стоун основал организацию Стражи Привана в 1801 году. Он был бывшим легатом братства и членом его совета. Его уход произошел в результате дискуссии среди членов совета, которая выявила неразрешимые противоречия. Кендалл заявил, что братство должно пересмотреть свою политику ненасилия по отношению к вампирам. Он считал, что нашей главной целью должно быть уничтожение этих бессмертных. После того страшного
расколы отношений между стражами и братством всегда были сложными. Стражи считают братство предателями и союзниками врагов, а мы называем их ворами и фанатиками. Ведь, уходя, они украли или уничтожили многие древние и ценные книги, которые мы хранили в течение столетий. Но я постоянно спорю с теми, кто выдвигает против стражи обвинения в трусости. Мне известно, какая смелость нужна для того, чтобы приближаться к враждебно настроенным бессмертным и изучать их. Я никогда не прощу уничтожения уникальных книг и свитков, которые сожгли Кендалл и его сторонники, и всегда буду смеяться над их глупостью, которая выражается даже в названии. Они решили назваться Стражами Привена в честь щита короля Артура, и тем самым позиционировать себя как истинных защитников страны. В то время как любому ученому известно, что в книге Талиесина Ридвен всего лишь имя корабля Артура, на котором он отправился к таинственным землям Ануина. Вот это символ. Шепот из прошлого. Ашер Толтри, глава братства Святого Павла. Так. Ну что ж, значит, нам надо... I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Хорошо. И опять. Только честно. А, нет, можно пройти здесь, значит. И как можно увидеть, у меня немножко поцарапали, пока добирался до больницы. Да, с этой стороны мы еще не были. Ой. Стражи, ну что вы здесь делаете? Да еще такие. И... Хорошо, можно обойти. Ой. Нет, да. Ладно, он, кажется, здесь один. Не один. Это как-то чутье сработало против меня. Ай. Честно говоря, если бы не стояли на моем пути, я бы даже не тронул. То, что мне не нравится, я не могу использовать вот это вот чутье, когда начинается бой. Что это было? Будем считать, что он ничего не видел. My dear sister, I don't know if I have the strength. Не рассчитал.
уже встреча становится совершенно нелогичной. Ну вот честно, почему у нас такой медлительный? Все, что надо было бы чуть-чуть опередить противника. Я про то, что нелогично, вот мы на кладбище, там идет похоронная церемония, и вот здесь вот эти вот упыри. Ну честно, неужели нельзя было без этого обойтись? Смысл? По идее, вот драматический момент, но нет. Ой, блин, не в ту сторону. Но нет, вот иди, сражайся. Да еще и начинать приходится без крови. Ну что за чушь, а? Да что ж ты будешь делать, а? Да ё-моё. Надо туда пройти, мимо толпы вот этих скалей. Стоп. Ну что за... Еще объясни, почему меня вот в эту сторону разворачивает, если мне надо в другую? Уже не могу справиться даже за двумя противниками, а теперь еще вообще без крови начинаем. А, блин. Она все еще здесь. Да блин, взял, застрял специально. Вот эта вот дизайн системы боя сработала в мою пользу в какой-то веке. Люди, вам не больно, что мы тут сражаемся на как? Тут перед вами бьет из горла, так сказать. Нет, видимо, ей нормально. Насмотрелась уже на кладбище. Ой, блин.
Стоп, это мы туда прошли. Вот, теперь еще умудрились заблудиться. Не понимаю. Да, серьезно. Что? Нет, это в другую сторону. Никак не могу научиться ориентироваться на этой карте. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Благо мы уже здесь ориентировались. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done?
One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. A vampire, crying over the death of a loved one. It sounds like a bad joke. No, Jonathan. She was your sister. And the pain of her death, the hunger that killed her, will stab at you for years. It's important to cry for those you love. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Ну что ж. Посмотрим, есть ли что-то, что доктор сможет рассказать. Не совсем сюда, значит. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Ну, если честно, мне показалось, что... О, ладно, пока не знаю, лучше обойдем.
О, парень, ну какой же ты глупец. Да, показал, кстати, что он хоть вроде бы ткнул в грудь, но побоялся уже это сделать. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Ну что ж. За порог нас так и не пустили. Да и не факт, что мы смогли бы войти. Что ж. Благодарю за внимание. А на этом пока что все.